नमस्कार, मी दिव्या करमरकर. मी पर्यावरण दक्षता मंडळामध्ये व्हॉलेंटियर म्हणून काम करते. आज मी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय आदिवास दिवस याबद्दल थोडी माहिती देणार आहे. स्टे होम, स्टे सेफ. कोरोना काळातील सगळ्यात परवलीचे वाक्य आपल्याला काय शिकवते? जगात नव्हे, पृथ्वीवर सगळ्यात सुरक्षित जागा कुठली असेल तर ते आपलं घर. घर म्हणजे आपला आदिवास. आदिवास या शब्दाला घाबरू नका. हा शब्द आपल्या रोजच्या वापरात नाही इतकंच. आदिवास म्हणजे काय? अशी जागा जी सजीवांच्या मूलभूत गरजा म्हणजे अन्न, पाणी, निवारा पूर्ण करते आणि ही जागा वंशवृद्धीसाठी योग्य असते. प्रत्येक सजीवाचा म्हणजे वनस्पती, प्राणी, पक्षी, सूक्ष्मजीव, कीटक सगळ्यांनाच अधिवासाची गरज असते. नव्हे, तो त्यांचा अधिकारच आहे. माणसाने केलेल्या प्रगतीमुळे आपण दुसऱ्या ग्रहावर पण आपला अधिवास तयार करतो आहोत. पण या प्राण्यांना मात्र विशिष्ट प्रकारचाच अधिवास लागतो. म्हणून दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी वर्ल्ड हॅबिटॅट डे साजरा करण्याचे युनायटेड नेशन्सने 1985 मध्ये ठरवले. 1986 पासून वर्ल्ड हॅबिटॅट डे जगभरात साजरा केला जातो. यावर्षी तो 5 ऑक्टोबर 2020 ला आहे. आज वाढती लोकसंख्या, स्थलांतरित मजूर आणि अनेक कारणांमुळे शहरांची लोकसंख्या वाढते आहे. त्यामुळे शहरांवर ताण पडतोय, तर गावांचे शहरीकरण होत आहे. या सगळ्यामुळे शहरांमध्ये लोकांना राहायला जागा नाही. त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. आदिवास आणि कचरा व्यवस्थापन हे प्रश्न सगळ्या जगाला भेडसावत आहेत. या सगळ्यांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार व्हावा, त्यातून नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित व्हावे, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट व्हावी, यासाठी दरवर्षी एक थीम ठरवून स्पर्धा घेतली जाते. यावर्षीची थीम होती फोकस ऑन अफोर्डेबल अँड ॲडिक्वेट हाऊसिंग आणि यजमान देश इंडोनेशियातील सुराबाया शहर. 2019 मध्ये वर्ल्ड हॅबिटॅट अवॉर्ड म्हणजे पहिलं गोल्ड पारितोषिक भारताला मिळाले. कर्नाटकातील कोरगा या आदिवासी लोकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवून त्यांना आत्मनिर्भर करण्यात काही NGOंनी मदत केली आणि आज ते स्वतःच्या घरात राहत आहेत. यावर्षीचे विजेते अजून घोषित व्हायचे आहे, पण मागच्या वर्षी भारताला प्रथम बक्षीस आणि तृतीय बक्षीस मिळाले. तृतीय बक्षीस ओडिसातील लिव्हेबल हॅबिटॅट मिशनला मिळाले. ओडिसा गव्हर्नमेंटने 2017 साली लँड राईट्स टू स्लम ड्वेलर्स ॲक्ट पास केला आणि त्यामुळे 50,000 पेक्षा जास्त झोपडपट्टीधारकांना स्वतःच्या मालकीचे पक्के घर मिळाले. अशा पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वर्ल्ड हॅबिटॅट डेच्या निमित्ताने वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स राबवले जातात. जगातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी मुंबईमध्ये आहे, धारावी. या झोपडपट्टीसाठी सुद्धा OLHM टाईप काही प्रोजेक्ट करता येतील का, याचा सरकारने विचार करावा. आज कोरोनासारख्या महामारीने हे सिद्ध केले आहे की झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांपुरता आरोग्याचा प्रश्न मर्यादित राहत नाही, तर झोपडपट्ट्यांची काळजी घेतली नाही तर तो सर्वत्र पसरू शकतो. आज कोरोनाचे आकडे बघितले तर असं लक्षात येतं, जवळपास 25% कोरोनाबाधित हे महाराष्ट्रात आणि त्यातही मुंबईत सगळ्यात जास्ती आहे. याला कारण म्हणजे अतिदाट लोकवस्ती आणि जगातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी धारावी. मानवी अधिवासाने सगळी जमीन काबीज केली आहे. मुंगीलाही राहायला जागा ठेवली नाही, हे शब्दशः खरे आहे. धारावी ही जर मुंबईची ओळख होणार असेल तर भविष्य काळात बेटर अर्बन फ्युचरचा विचार होणं आवश्यक आहे. कालच पेपरमध्ये वाचलं की WHOने भविष्यात कोरोनासारख्या महामारी येऊ शकतात असे संकेत दिले आहेत. तयार राहा. आमच्यासारख्या सामान्य जनतेला वाटतं म्हणजे नक्की काय करा? सरकार आणि प्रशासन आवाक्यातले करणे अपेक्षित आहे. आम्ही जनतेने अधिक सजग झाले पाहिजे. आम्ही सोसायटीतले एक झाड तोडतो तेव्हा असंख्य जातीचे पक्षी, अनेक किडे, वनस्पती बेघर होतात. हिडन लाईफ ऑफ प्लांट या पुस्तकामध्ये एका शास्त्रज्ञाने केलेला प्रयोग खूपच बोलका आहे. डॉक्टर मार्टिन गोसेनर
यांनी 2009मध्ये बवारियन नॅशनल पार्कमधील एका 600 वर्ष जुन्या वृक्षावर कीटकनाशकांची फवारणी केली. झाडाखाली एक पांढरी चादर पसरली. त्यावर जवळपास 256 जातीचे 1400 कीटक मरून पडले होते. आम्हाला घरात झाडं, फुलं, फळं हवीत, पण किडे, माती, कचरा नको. मग आम्ही बेछूट कीटकनाशकांचा वापर करतो. आपल्या हे लक्षात येत नाही की कीटक, माशा, फुलपाखरं यांचं अन्नसाखळीत स्थान आहे. ही सगळी पॉलिनेटर्स आहेत. ते नसले तर फुलांचे परागीभवन होणार नाही आणि झाडाला फळ येणार नाही. आपल्या मेहनतीलाही फळ येणार नाही. लॉकडाऊन काळात दरम्यान प्रदूषणमुक्त शहरांचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. आपण सगळ्यांनी एन्जॉय केली. पण या महामारीमुळे आलेले दडपण ताण घालवण्यासाठी बरीच मंडळी बागकामाकडे वळली. मग गुलाबाला आलेली कळी असेल, नाहीतर रोपाला आलेला अंकुर असेल, किंवा घरच्या ऑर्गॅनिक मिरच्या, पालक, टोमॅटो असेल, आपल्याला समाधान देऊन गेले. पालक म्हणून मुलांवर आपण निसर्ग संस्कार करू शकतो. शहरी मुलांना झाडच ओळखता येत नाही. कारणं खूप असतील, पण ही फॅक्ट आहे. मग त्यांच्याशी संवाद साधताना आपण रोज आजूबाजूच्या झाडांची, पक्ष्यांची नावं घेतली तर आपोआपच हे साध्य होईल. उदाहरणार्थ, मी सोसायटीतल्या निलगिरीच्या झाडावर घार बघितली, किंवा समोरच्या आंब्याच्या झाडाला बघ किती मस्त मोहर आला आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, कापडी पिशव्या वापरणे, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा काळजीपूर्वक वापर करणे हे आपण आता सुरू केले आहे. हळूहळू याची आपल्याला सवय पण होती आहे. लॉकडाऊन काळात आणखीन एका गोष्टीचा सुळसुळाट होता, तो म्हणजे रोज नवीन पदार्थ करणे आणि तो वेगवेगळ्या ग्रुपवर टाकणे. सकाळपासून रात्रीपर्यंत अशा पदार्थांच्या फोटोंचा खच पडायचा. व्हर्च्युअल गोष्टी फक्त व्हर्च्युअलच आनंद देतात, गरज भागवत नाही. भूक लागली की आपले पोट आपल्यालाच भरावे लागते. हे सगळं सांगण्याचा उद्देश एवढाच की भौतिक जगाचे आपण राजे असलो तरी निसर्गात मात्र अन्नसाखळीचा एक घटक एवढंच आपलं स्थान आहे. इतर घटकांना बाजूला सारून आपण जगू शकत नाही. आपल्या मेंदूला हे माहिती आहे, पण बुद्धी मान्य करत नाही. आपण निसर्गाचेच भाग आहोत, त्यामुळे इतर घटकांचा आपल्यावर परिणाम होतो. याचे एक उदाहरण वाचनात आले, त्याचा उल्लेख करावासा वाटतो. मेलबर्नच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने खूपच इनोव्हेटिव्ह योजना राबवली. मेल अ ट्री म्हणजे झाडाला ईमेल करायची. सुरुवातीला खूपच विचित्र आणि हास्यास्पद कल्पना वाटली, पण जेव्हा ती राबवली तेव्हा हजारो मेल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला आल्या. त्यात लोकांनी झाडांशी चक्क गप्पा मारल्या होत्या. सगळ्यात जास्त मेल गोल्डन एल्म या झाडाला आल्या होत्या. हे उदाहरण सांगण्याचे कारण म्हणजे प्रत्येकाच्या मनात आजूबाजूच्या निसर्गाविषयी नाते असतेच. बऱ्याचदा आपण ते व्यक्त करत नाही. सध्याच्या गतिमान आयुष्यात वेळ काढून व्यक्त होण्याची गरज आहे, कृतिशील होण्याची गरज आहे. आपल्याकडे अनेक NGO काम करत आहेत. पर्यावरण दक्षता मंडळ अनेक कार्यक्रम राबवते, त्यात नक्की सहभागी व्हा. मध्यंतरी सांगली जिल्ह्यातील भोसे गावातील 400 वर्ष जुनं वटवृक्षाचं झाड वाचवण्यात सामान्य जनतेला यश आलं. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. जसा देव प्रत्येक माणसात असतो, तसा निसर्ग पण प्रत्येकाच्या मनात आहे. पण त्याविषयीचे प्रेम फक्त व्हर्च्युअल माध्यमांमधून व्यक्त होत आहे. ते प्रत्यक्षात आणण्याची गरज आहे. आपण वर्ल्ड हॅबिटेट डेच्या निमित्ताने सगळेजण एक शपथ घेऊया. माझ्यासारखाच इतर सजीवांचा माझ्या आजूबाजूला राहण्याचा हक्क आहे. तो मी हिरावून घेणार नाही. नाहीतर सौ सुनार की एक लुहार की म्हणत या म्हणीप्रमाणे निसर्ग असा धक्का देईल की असह्यपणे आपल्याला गो करोना गो म्हणायची वेळ येईल. धन्यवाद.
The moment the northwestern winds, locally called the Bordosila, starts blowing, Northeast India, lying at the foothills of the Himalayan range, witnesses the beginning of the lovely spring. Cultivation starts and also starts the breeding season for most of the creatures living in this part of the country. It is the month of April and the weaver bird, like many other birds, also starts nesting for breeding and continues till October. Once the weaver bird, locally called the Tukurasorai, could have been seen very easily in all parts of the state. Using fine strips from different leaves, the bird weaves its nest like a weaver and so is appropriately named the weaver bird. Out of the 8 species and subspecies of the weaver birds found in the Indian subcontinent, 4 have been recorded in the northeastern state of Assam. Unlike any other bird of the world, this bird weaves its nest very skillfully with an architectural technique that is unparalleled. The general behavior and the nest building techniques of the weaver birds are very surprising and interesting. The upper part of the head of the male weaver is bright yellow color, while the color of the head of the female is pale by comparison. During the breeding season, the colors become brighter. Being locally migratory, their migration depends upon their habitat condition, which is controlled by rain and cultivation. The nests are built with finely woven flexible strips of leaves of thatch, rice, sugarcane or coarse grass, and also with strips of date, betel nut, palm and coconut leaf. Generally, the male alone builds its nest. The females are normally not seen taking part in the nest building activity except as observers.
male birds build the nest hurriedly and reach the half-built stage within 2 to 3 days. Then they start fluttering excitedly, giving the wing-beating displays to attract the female. A stiff competition takes place amongst all the males at that particular time. Observing the males' activities, a group of females come in for inspection in search of suitable nests and start examining the structure of the nests critically. Once a nest is approved by a female, she softens to the male owner's advances and invites him and finally permits copulation. Once a nest is approved, the male hurries to complete the egg chamber. Sometimes he is disturbed by disgruntled rivals. Some nests that are rejected due to the disapproval from the female remain incomplete as the male proceeds to build a new one. The egg chamber once completed, the female bird occupies it and gets ready to lay her eggs. The male bird at such times remains nearby looking after the female, and it goes on completing the half-made nest. Practicing successive polygyny, the male starts building another nest once it is occupied by a female. In this manner, a single male may have more than one family with a number of wives concurrently in different nests. The female, once she occupies one nest, does not allow other female occupants into it.
female bird generally lays 2 to 4 eggs at a time. While the female sits for incubation, the male busies itself in constructing a long down-hanging entrance tube which may generally measure from 40 to 60 centimeter. Probably, this is to make secure the future of the nestling. The male, all the time, makes arrangements to protect the nest from rain, falling down with increase in weight by tying the nest to several leaves. The chicks are born within 14 to 15 days after incubation, and the chicks progress to the flying stage within 15 to 17 days after birth. Generally, the feeding and the nurturing is accomplished by the female. At times, there are exceptions to the nest building activity when some female birds are also seen building nests. But these nests lack perfection compared to the ones built by the male. Once upon a time, nests were seen hanging along the telephone wires or from the palm leaves, betel nut leaves, the thatch of tenant village huts, coconut trees, silk cotton trees. It was a very common scenario in all parts of Assam. A belief runs in the Assamese community that the weaver bird brings prosperity and fortune to the dwelling where it builds its nest. Despite its association with such beliefs, the weaver bird is progressively declining in population. They were seen making new nests, joining with the long entrance tubes and by the sides of the old nests. Such scenes, once familiar for all of us, have now visibly disappeared from all common places. Contrary to popular belief about the weaver bird damaging crops, one may mitigate it by taking into account the vast quantities of insect pests that are destroyed in the process, especially during nest feeding.
we see a sharp decline in the numbers of this beautiful bird, which may be due to the use of pesticides in the paddy fields, the lack of ingredients for nesting, mass destruction of forest, and industrial pollution. It is high time to think about conservation of this environmentally sensitive bird with proper attention and research. Otherwise, the day will come soon when we will lose sight of this magnificent creature forever, which may also indicate a threat to the human race.